One, ningependa kusema hivi. Kwanza, tuko hapa kama serikali. Sinyi wote mlisema nyinyi ndio serikali. Na tunajua wote tumekuja hapa, saa hizi Kisii mzima wanasema serikali iko na mkutano. Na shida zao zote za pombe, bangi, gangs, mashamba na nini, wanajua leo imesuluhishwa. So hata wakati unaenda home, chief anaenda kuulizwa mmesema nini kuhusu mambo yetu. Kwa hivyo sisi tuko na privilege. Ingawa tunasema tuko na shida mingi, hakuna gari, hakuna nini, hakuna hiyo. Kwanza kabisa sisi ni wale wachache kwa Kenya mzima ambao wamebahatika kupata kazi ambayo inalipwa na pesa ya Wakenya. Ukweli ama sio kweli? Sikuna job seekers wengi huko nje. Sisi tumebahatika sana. Na kabla hatujajitafutia mengi zaidi ya yale tuko nayo saa hizi, ni lazima tukumbuke kwanza tulitafuta hii kazi kufanyia nini. Ni kwa nini tuliapply kwa hii kazi? Mliapply ndio upate gari, upate allowances, mpate ofisi, ama was there a greater calling to taking this job beyond your personal interest? If there was no greater calling, then you are in the wrong place. Because this job yenye tunafanya, hakuna pesa inaweza lipa. Hakuna hiyo pesa kidogo askari analipwa inatoshana na vile ile bunduki anabeba na ile riski anaweka maisha yake. So you are in this job not because of the money. If you are here for the money, then you are in the wrong profession. You should have gone to do business. Yeah? Hii yenu ni public service. And that public service has a big component of sacrifice. Ni kujitolea. Wewe ni kama ule pastor ako hapa. Ni kazi ya umishonari. Ukiona pastor mwenye anahubiri injili vizuri, ni yule hakusema waje niende kanisa kwa sababu sijapata job ingine. Waje niende hapa ndachukua marupurupu kidogo nikiwa kwa kanisa. If the first responsibility of a church leader ni kucollect sadaka, huyo mtu atahubiri kweli? Sasa atakuwa na focus tu penye pesa iko na inajulikana. So the same for us chiefs, police, this is a calling. And when it's a calling, it's a high calling. It's beyond your personal interest. Yes, we will advance your personal interest, but you must understand that you've come here so that you can make a difference. Ukiwa wewe umekuwa chief kwa location fulani, assistant chief kwa location fulani, OCS kwa division fulani, na umetoka hapo na hakuna kitu unakumbukwa nayo, hakuna hata mtu analia kwa sababu umeondoka, watu wanasherekea, watu wanaulizana kwa location, imebaki mwezi ngapi huyu chief aondoke bwana? Watu wakisikia OCS amekuwa transferred, wanafanya party. Na sio wakora, wananchi. And I like, sometimes tukitransfer some OCSs, IG make transfers, ametoa OCS. Watu wanachukua matawi, wanapinga, wanasema huyu OCS haendi. Thank you very much. Na ni wananchi. Huyu OCS, that is the real litmus test that person was the servant of the people. Yeah? Ukweli ama sio kweli? Yeah. Lakini ukipata mtu mwenye akiondoka hivi, the entire village wanapiga makofi, wanasema thank you. Unajua tunaenda mahali wanasema afadhali kutokuwa na kama hakuna OCS mwingine, waje tu huyu aende tukae kivyetu. You know, you must understand that. Chiefs wenye wako hapa, wenye waliandikwa kazi 2 years ago, wako wapi? Wenye bado hawajalipwa salary, wengine nini? Yeah. Nani ameandikwa kazi 2 years ago hapa? Mko wengi ya? The last 2 years, wengine wa replacement, new locations and so forth. And so forth, Ketini. Sasa wewe chief. Wewe ni assistant chief. Wewe ni assistant chief. Siku ile ulienda interview, si ulijua hakuna ofisi?
Si ni kweli? Si ulikuwa unajua hakuna ofisi? Na hata ulijua hakuna gari? Na hakuna extraneous allowance? Na hakuna bunduki? Please. Lakini siku ulienda interview keti tu. Wakati ulienda interview, uliulizwa hata hiyo swali. Kaambiwa sasa, wewe chief, wewe assistant chief, utafanyaje hii kazi na hakuna gari na pia hakuna ofisi? Ukasema mimi I am very creative. I can work anywhere. I work under minimum supervision. Si namna hiyo? Ukaulizwa lakini utafikaje ile side ya sublocation ama ile side ya location? Ukasema mimi wanatembea hii area yote hii. Gari ni ya nini? In fact it makes me feel nikuwe more healthy kama natembelea watu yangu. Mulikuwa watu 10 kwa interview. Panel wakasema wacha tuchague huyu mwenye anaweza tembea kwa mguu na anaweza fanya kazi anywhere kama amebeba stamp yake. Ukweli ama sio kweli? Siku yenye ulifika ofisi ukaanza kusema hii kazi gani, hakuna motorbike, hakuna ofisi. Na kwa interview ulisema I work in any environment. Ukweli ama sio kweli? Hata hivi vijana wako saa hizi hapa. So recruitment itafanyika hivi karibuni. Unaona mtu anakuja kabisa anakuambia mimi natoka minority communities, nikienda kukimbia huko siwezi pata nafasi. Lakini kama kuna affirmative action, please ongelesha IG anisaidie. Akisaidiwa, alafu anasema niko tayari kwenda mahali popote. Mimi niko naenda Kibish, nitaenda Elwak, nitaenda Boni Forest, nitaenda Ilret. Niko tayari kutumikia nchi yangu kwa sababu ni utumishi kwa wote. Anapata nafasi, anaenda kikanjo. Before graduation ashapigia MCA, mbunge, governor, everybody he knows. Anamwambia jameni, bado mimi ni mdogo kabisa. Mnitafutie transfer, mnitafutie posting mahali iko karibu na nyumbani. Amesahau siku ile alikuwa anaomba kazi. Na hiyo ni tabia ya binadamu. Hata mbele ya Mungu unaomba, unasema Mwenyezi Mungu, ukinipatia kazi, salary yangu ya mwezi ya kwanza nitatoa yote kwako. Lakini ikifika mkono unasema Mwenyezi Mungu, si unaona hata watoto wanaenda shule, unaanza kudebate. Na Mwenyezi Mungu anamwambia, si ukubali tu Mungu nikulipe polepole, bado niko hii kazi kwa miaka mingi. So you need to remember your job, that the first call is to serve. And you must serve diligently. You need to understand your work. And I'm very happy with most of the chiefs who spoke here. Muna understand kwamba you have a job kwa housing, kuna maneno ya SHA inaendelea, ukuwe umepata training, ujue SHA inakuwa registered aje, inalipa aje, watu wangapi kwa location yako wameregister. Si ati ukifika hapa unasema hata sisi tumesaidia serikali kuregister SHA. Ulisaidia serikali ama ulifanya kazi yako? Si umefanya kazi yako? Kwani wewe unawezaje kuwa location yenye watu yako hawajaregister SHA? Yenye kuna farmers hujaregister? Yenye kuna health people ambao hawajakuwa tested by health promoters? It's part of your calling to make sure that your location and sub-location is properly served, because they have a diligent chief and assistant chief. So you need to understand your job. Useme, this is my job, this is my calling, I must make a difference. Ukiwa chief kwa location fulani, unajiuliza, hii shule iko aje? Wewe sio ati unasimamia mashule, lakini wewe ndio unasanya watu yako useme, jameni, tunataka kuongea na mheshimiwa. Tunataka hii shule tuongezewe classes. Watoto wetu wanasomea mahali pabaya. Haya, wewe ndio unaorganize watu yako. Unasema barabara hii sio mzuri, mwaka huu tungetaka ikuwe priority. Usiseme hiyo ni ya mheshimiwa na hiyo ni ya CDF. Because you are the leader kwa your locality. You must understand kwanza, wewe ni kiongozi. Leadership. And a leader leads by example. You know, you must be in front of the sheep na kondoo inakufuata. The Lord is my shepherd, I shall not want. Si namna hiyo? He makes me lie in green pastures. Yeah? And you know, so
You must lead your people to green pastures. You must lead them to water. They must finally say, surely goodness and mercy shall follow me. Sindio? Kwa sababu of the work you have done. Leader. Usikue a butcher. Kuna the Lord is my shepherd. Lakini kuna the Lord is my butcher. Tofauti ya mchungaji na ule wa butcher anaitwa nini? Mchinjaji. Inaitwa hivyo? I know it's a corruption of Kiswahili, lakini tuseme mchinjaji. Mchungaji na mchinjaji. Sijui wewe chief ni mchungaji ama ndio mchinjaji. Sasa zingine tunasoma kwa habari kwamba bwana chief, kuna chief alifukuzwa, alitoka kwa nyumba ya jirani, alipatikana akikula kondoo, ameruka dirisha, amebeba longi yake mkononi, amekwenda. Huyo chief ni mchungaji ama ni mchinjaji? Yeah. So you must understand that you are the shepherd. You must lead by example. Example number 1, you must have knowledge. Understand the subject matter. Understand the things you are supposed to do. If you don't understand, na uende baraza, ukiulizwa chochote kwa location, ujui anything, wewe kwanza lose leadership. Ukiona mkutano yenye chief ako, lakini kuna kajamaa mwingine anakaa kona, ndiye anaulizwa maneno kwa community. Chief akitaka kusema, hebu kaa chief kidogo, acha tusikie huyo mzee wa busara atushauri kwanza, ndio wewe sasa useme yako ya crown. Lakini huyo kwa hiyo location, that mzee is the leader, the chief ndio ako office. The wrong person is in the office. Actually the right chief ni ule mzee ana consultiwa na kila mtu kwa community. So you must be ahead of your sheep. You must be ahead of your people. You must always seek knowledge. You must seek ways. Don't wait for government to take you for training. There are many ways you can train yourself. Your time unatumia kwa TikTok na whatever, you can go to many open sources kwa YouTube, kwa Google, yenye iko na a lot of material, yenye unaweza kujiongezea knowledge kama chief. Hata kama hujasoma, sasa hata hiyo ni rahisi. Unaenda kwa YouTube, unasikiliza. You just search. Explain to me about SHA. Kuna ingine hata inaitwa ChatGPT. Siku hizi hata unaweka tu sound hapo, inakuambia SHA is a program started by the government of Kenya, it's being implemented like this. You can always, there is enough places to get knowledge. Si namna hiyo? Kuna chief ajui nini inaendelea kwa location yake? Kuna chief ajui anything? Si chief anajua kila kitu? Ukweli ama sio kweli? Hebu tuambiane ukweli. Si chief anajua kila kitu? Si ni mtu ya network huko nini? Anajua changai inauzwa wapi? Nani anauza? Nini? Hakuna kitu chief ajui. Chief ndio ule anasign ile karatasi ya watoto kupata ID. Ukweli ama sio kweli? Uliza chief. Nauliza huyu kijana. Huyu kijana ni wa Samuel ama ni nani? Anakuambia hii kijana ni ya Samuel, lakini Peter anafikiria ni yake. So tumemwandikia Petero tu kwa sababu yeye ndiye anakaa na yeye, lakini mtoto mwenyewe ni ya Samuel. Kwa sababu chief anajua kila kitu kwa village. Ukweli ama sio kweli? Sasa wewe chief usiende baraza, uulizwe swali na wananchi na useme sijui. Hati unaulizwa na hii SHA. Chief, tueleza sisi hii mambo ya SHA vizuri. Unasema hii SHA mimi sielewangi sana, lakini mimi naomba mjiandikise kwa sababu mimi sitaki kupoteza kazi yangu. Watu wanasema huyu chief ndiye ita mkora wa siasa ama apendi hii mambo ya SHA. Usiwahi kubali ujui kitu. Ukiulizwa kitu unasema hata yenye iko ngumu. What is Pythagoras theorem? Unasema the explanation has changed in the recent past, but
Yeah, science keeps evolving. I will be able, or mathematics formulas keep evolving. I will consult and come back. Yeah, si namna hiyo. Ukiulizwa kitu unasema kuna kitu DCC alisema kuhusu hiyo kitu, wacha nitampigia nitawaambia. Na usikubali kuambiwa kwa location, hebu pigia simu DCC kama tujue kama anachukua. Ukiambiwa pigia DCC, usiwahi kubali una connection. Hata ya mheshimiwa usiseme huyo mheshimiwa aniongeange ni mimi. Naambia tu watu mheshimiwa is busy. Ukiambiwa hebu pigia yeye simu, unapiga na unakata, unasema ni kama is busy. He will call me later. Ama namna gani? Alafu baadaye unaambia mheshimiwa bwana unaniaibisha bwana. Ni mambo tu ya hapa area, hata nataka kukusaidia tu solve hii maneno. Ataelewa kwamba wewe ulikuwa unafanyia kazi. Kama hujui kitu, tembea na kijana mwenye anajua ama mzee kwa village. Kwa baraza. Ukijua hiyo ndio maneno tunaenda kuongolelewa. Mambo ya succession. Hujui vizuri succession procedure inaenda aje. Tembea na mtu anajua. Fika pale unaambia baraza, niko na mambo mengi leo. Lakini kabla sijasema, kuna mtu nimetembea na aseme machache. Wakati huyo anaongea wewe unachukua notes. Namna hiyo. Yeah. Unawacha aongee dakika 30 hivi na watu wamechoka karibu waende. Unasimama unasema niko na maneno mingi kuliko huyu jamaa, lakini kwa sababu masaa imeenda kwa the next baraza. Lakini unajua watu yako wamekuwa empowered. Si namna hiyo? You must be creative. You are ngao. Kuna vile utaenda mahali useme ujui. Watu wanasema kama chief, kama huyu anajua hii mambo yote, kama chief sasa angekuwa na nafasi jameni, si angetuambia mengi sana. Yeah? Watu wanasema chief yetu ako na connection. Chief yetu anajua. Na chief yetu ni mtu tunapenda chief yetu kwa sababu sio mtu ako na tamaa. Hata anakubalia wengine wa shine. Kumbe huko unajua jojote, lakini tunasonga mbele namna hiyo. You have to be creative. And that's just one example. Always seek knowledge. Seek to understand your subject. Be ahead of the people you lead. Number 2, you have to be a leader of integrity. You have to be a leader of integrity. OCS, hakuna vile you will win the people of your division if you are not leading by example. If you are not leading by example. Bora tu watu wanajua umeshikana na mwenye anauza banki, wewe unapata kati yako, heshima yako inaishia hapo. Hata watu kuriport to police station, they will never come. You know? If people know that, now I like the madam who spoke about the traffic challenges. She spoke comprehensively and she was not defensive. Amesema tuko na shida ya mambo ya kitu kidogo. Afande anapewa kakitu. Wakati anaona insurance kama ime-expire, inategemea incentive imekuwa, hata insurance ile expire last year inaendelea, inategemea afande vile ameona. Na amesema kweli kwamba some of these challenges can be dealt with if we leverage on technology. So we must face, thank you very much, we must face the reality that you must be a person of integrity. And as I said earlier, the values that you profess. Kama wewe chief, familia iko na bibi mbili, na during succession unaandikia familia ingine because watoto yao wamesoma na wako na pesa, na umeumiza ile ingine. Hakuna integrity tutakuwa nayo. Watu wanajua tu ni chief wa mlungula. So we must appreciate the people of integrity and therefore confront corruption, because that is the thing yenye inatuumiza hapa chini. We must, all of us, OCSs, you are the leaders. You are the leader. Police station is the final center reporting your crimes. As the leaders who face these challenges every day, you must be also the leaders in fighting corruption and instilling principles of integrity in the National Police Service. Tumeelewana? Tumeelewana? So unaona ya wale chiefs ni wale tu. Saa 9 Saa 9 usisahau. Chiefs tumeelewana? Yes. Nataka wakitoka huko wanaongea tu hivi. Asante sana DIG. Kuna mambo ambayo tumekubaliana hapa na nyinyi mmeleta suggestions. The ones we have to deal with kwa hii county. Hii kitu ya boda inatusumbua.
So we'll speak to the leaders, but we need to go back home and organize our border sector. OCSs, mukisaidiwa na ACCs and the sub-county security team, let us call for barazas and meetings with border sector, including their leadership. Yeah? Let us give them a role in our security arrangement. Yeah? Hata tukiwa shule, ule mtoto anaongea mingi na anasumbua na ana lead kwa nyuma huko, anafanywa kuwa prefect. Ukweli ama sio kweli? Analetwa hapa mbele, sasa yeye ndio anaandika watu wa kuongea. Sasa anakuwa disciplined na wale gang alikuwa anaongoza wanakuwa disciplined. Let us find a way of reorganizing the border. I will also speak to NTSA so that they work with us to organize this border sector. Are we together? We need to make sure that the border sector is properly organized. Kwanza, we work together with the Transport Ministry and NTSA to make sure that border sector in Kisii, as a matter of urgency, is put in certain level of leadership. In other counties, border people speak. Nilikuwa Kirinyaga the other day. The chair akiongea kwa hapo, ACC ana confirm, DCC ana confirm vile they work together. It must be the case also here. We must arrange here. Mpaka tuibaki watu wachache ambao tunasema ni huyu na tukiwastaki wanaingia kwa laini. Wale pia wakora, watu wa sungusungu, chingororo, amachuma, wenye wanajificha kwa border, we must get them out. Those who want to do criminal activities. If the border sector is organized, they will even have better working relationship with the universities. He is snatching your phones from students. Students are being overcharged. They will understand these are our customers, and they will treat them in the manner in which that they are supposed to be treated. So there is a bit of leadership organization on the border sector. We want to have official reflectors in the borders wanatumia. We want to ensure that they have helmets. So this leadership in the border sector, I was trying to do it when I was in transport. But now we need to support the Transport Ministry and work with them together with NTSA to see how best we can organize and give them responsibility here, including making sure that everybody who is operating must be in a circle. And that circle must present their uniform as a circle. Tumeelewana? Tuwachane na ni kama amjaelewa hii maneno. Yeah? Is that not the direction we need to go? We want to hold the borders uniform yao ikuwe ni uniform ya sako. Isikuwe uniform ya siasa. Ati mtu anataka kupatia goons a particular group. That sasa wanavaa hivi, wanapiga watu, wanapeleka watu nyuma ya town, wana torture people. No. And we cannot surrender any part of Kenya to gangs. We cannot. It doesn't matter who is doing it. It doesn't matter who is doing it. We must make sure that we get rid of this madness. Wacha niwaambie wewe chief na assistant chief. Sikia, nyinyi ni watoto wa hii county. When all is said and done, OCS will be transferred, minister will be changed, sijui nani, OCBD atatoka, ACC atatolewa. There are only people who are probably going to retire here and be buried here. Ni chief na assistant chief. We must take the proper initiative out of love to our own people hapa nyumbani. Kuambia, if we train our children to become gangs, it will be the place hapa Kisii itakuwa ni mahali ambapo watu hawataona amani na ni watu ambao wako nyumbani pale. Cases ya defilement itaenda juu, gender-based violence itaenda juu. All these things will go up. And you are doing it for a short-term political interest because you like this MP, you like this governor, you like this senator, you like this aspirant. We must stand firm and bring order in our political circle. I don't want to brag, but you know, in my county we have problems ya banditry na tunapambana nayo. Lakini what I like about my county, since I was a senator, governor yenye tulikuwa nayo, leaders who are there now, there is nobody who has a single group that he calls his gangs. Na all leaders wanaendanga baraza moja, wanaongea na kutoka. In fact, a sitting MP ama governor sometimes anachotea aspirant.
wanapiga story, anapatia lift, wanaenda. Here, even to sit on a podium like this, some counties, a number of counties in Kenya, the political environment is being extremely polarized. We need to bring sanity in leadership in